এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি এই লুকটা ক্রিয়েট করেছি অনলি 100 টাকার প্রোডাক্ট দিয়ে। মানে একটা দাম 100 টাকা না, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আন্ডার 100 রুপিসের মধ্যে। তোমরা চাইলে এই লুকটা ক্রিয়েট করতে পারো সরস্বতী পুজো মেকআপ লুকের জন্য। আর এটা টিনেজারদের জন্য বেস্ট হবে, যারা মেকআপের জন্য বেশি খরচা করতে চাও না, অল্প টাকার মধ্যে মেকআপ কিনে এই লুকটা ক্রিয়েট করতে পারো। তো তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো তোমরা লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো স্টার্ট করি। ফার্স্ট আমি ইউজ করছি পন্ডস লাইট ময়শ্চারাইজার ক্রিম, এবং সেটা ভালো করে মুখে দিয়ে ভালো করে আমি ওটাকে ম্যাসাজ করে নেব। দেন আমি ইউজ করছি ব্লু হেভেনের আইব্রাউ পেন্সিল। এটাও তোমরা আন্ডার 100 রুপিসের মধ্যে এটা পেয়ে যাবে, ভীষণই ভালো। আজকে আমি কোনো ফাউন্ডেশন ইউজ করছি না, যেহেতু এটা 100 রুপিসের মধ্যে, তাই আমি আজকে ইউজ করছি পন্ডস বেবি ক্রিম। দেন আমি এটা ডট ডট করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি আমার পুরো মুখে। তোমরা চাইলে বিউটি ব্লেন্ডার দিয়েও অ্যাপ্লাই করতে পারো, নাহলে হাত দিয়েও তোমরা এটাকে ভালো করে লাগিয়ে নিতে পারো ফেসে। আমি কোনো কনসিলার ইউজ করছি না, সেম বেবি ক্রিম নিয়ে আমি আন্ডার আই এবং যেখানে যেখানে আমার একটু দরকার হাইলাইট করার সেখানে সেখানে আমি অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি। দেন আমি ইউজ করেছি ল্যাকমি রোজ পাউডার, লুজ পাউডার। এটা ভীষণই ভালো, লুজ পাউডার আন্ডার 100 রুপিস। দেন আমি ইউজ করেছি একটা কন্ট্রোল স্টিক, এটাও আন্ডার 100 রুপিসের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে। এটা ভীষণই ভালো কন্ট্রোল স্টিক, আর শেষ হয়েছে এই জন্য লাস্টে আমি একটু হাত দিয়ে এটা অ্যাপ্লাই করছি, কারণ পুরোটাই শেষ হয়ে গেছে মোটামুটি। দেন আমি নোজ কন্ট্রোলও করে নিচ্ছি, এটা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট।
আইশ্যাডো প্যালেট থেকে আমি একটা ব্রাউন কালার শেড নিয়ে আই ক্রিজের মধ্যে ভালো করে ব্লেন্ডিং ব্রাশ দিয়ে ওটাকে আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। আর এই আইশ্যাডো প্যালেটটাও 100 রুপিজের মধ্যে। দেন আমি একটা পিঙ্ক কালারের শেড নিয়ে ভালো করে আমি অ্যাপ্লাই করে নেব এবং ভালো করে একসাথে ওটাকে ব্লেন্ড করে নেব। দেন আমি ইউজ করছি একটা গ্রিন কালারের শিমারি শেড, একটা আইশ্যাডো। ওটা একটা ফ্ল্যাট টপ ব্রাশ দিয়ে ওটাকে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে হাত দিয়ে ওটাকে অ্যাপ্লাই করে নিতে পারো, ওটা বেশি আরও পিগমেন্টেড হবে। দেন আমি সেম পিঙ্ক কালারের আইশ্যাডো নিয়ে আমি আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনেও ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। দেন আমি সেম পিঙ্ক আইশ্যাডো নিয়ে আমি অ্যাজ আ ব্লাশ ইউজ করছি। ব্রাউন কালার আইশ্যাডো নিয়ে আমি ভালো করে কন্ট্রোল করে নিচ্ছি। দেন একটা হাইলাইটিং শেড নিয়ে আমি আমার ফেসের হাই পয়েন্টসগুলোতে ভালো করে হাইলাইট করে নেব ফিঙ্গার দিয়ে।
আমি ইউজ করছি ব্লু হ্যাভেনের লিকুইড লাইনার। আরেকটা চোখেও সেম লাইনার আমি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। দেন আমি ইউজ করছি একটা আইল্যাশ কার্লার। এটা আন্ডার 100 রুপিজের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে অনলাইন কিংবা অফলাইনে। দেন আমি ইউজ করছি ব্লু হ্যাভেনের মাস্কারা। আজকে আমি কোনো ফলস ল্যাশেস অ্যাপ্লাই করছি না, তোমরা চাইলে করতে পারো। আন্ডার 100 রুপিজের মধ্যে অনেক ফলস ল্যাশেস পাওয়া যায়। আমার কাছে দুটো লিপস্টিক আছে, রেড কালার, একটা হচ্ছে ব্লু হ্যাভেন আর একটা হচ্ছে ইনসাইড কসমেটিক্সের। দুটোই খুব ভালো আর আন্ডার 100 রুপিজের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে। যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রথমবার আমার চ্যানেলে এসে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর পাশে যে বেল বাটনটা আছে ওটাতেও ট্যাপ করে দিও